attendance, please. Please start marking attendance. Yes, please take the book, page number 97. Sorry, not 97. Page number 100. Sorry, 100, not 100. 100 Page number 101, Miss. 101. Activity 6 we have to do. Isn't it? Okay. Please take it. Yes. Select a place where you find and to spread a large sheet of white paper on the ground and keep a little sugar on it. Ants are likely to be attracted to the sugar, and you will find many ants crawling on the sheet of paper soon. For any one ant, try to make a small mark with a pencil near its position when it has just crawled onto the sheet of paper. Keep marking its position after a few seconds as it moves along the sheet of the paper. After some time, shake the paper free of the sugar and the ants. Connect the different points you have marked with arrows. It shows the direction in which the ant was moving. Each point you have marked shows where the ant moved to in intervals of a few seconds. See here, what they said is, we have to take a sheet of paper. If it is white paper, then it will be very convenient. Spread some sugar on the paper and keep it down. So within no time, so many ants will come there. We know that ants are very attracted to sugar, isn't it? Okay, there will be many ants on the sugars, and just to notice the movement of the sugar. Sorry, movement of the ant on the paper. May not be in the straight line. Instead, first, see in the picture you see, first it has got, then from there we have to mark as it moves. അത് പോകുന്നതനുസരിച്ച് ആദ്യം പോകുന്നതനുസരിച്ച് നമ്മളൊരു പെൻസിൽ എടുത്തിട്ട് ആ പോകുന്ന വഴി ഒന്ന് മാർക്ക് ചെയ്ത് പോവുക. അപ്പൊ നമുക്ക് വളഞ്ഞു പോകുന്ന ഒരു വഴിയായിരിക്കും കിട്ടുന്നത് അല്ലേ? Okay. Then after some time, just take out the paper and shake it. So all the ants and all the sugar will be gone out of the paper. But our mark that we have marked with the pencil will be there. And notice that. So from in the beginning, the ant was in one point, and within few seconds, it has reached to another position. അത് വേറൊരു പൊസിഷനിലേക്ക് വേറൊരു സ്ഥലത്തേക്ക് എത്തിച്ചേർന്നിട്ടുണ്ട്. ആദ്യം നമ്മൾ മാർക്ക് ചെയ്തപ്പോൾ ഉണ്ടായിരുന്ന സ്ഥലത്തല്ല ലാസ്റ്റ് നമ്മൾ മാർക്ക് ചെയ്തത്, അത് കുറച്ച് ദൂരം പോയിട്ടുണ്ട് അല്ലേ? So it is a moving or it is a motion change of motion. ആ ഉറുമ്പിന്റെ മോഷൻ ചേഞ്ച് ആയിരിക്കുന്നത്. Motion seems to be some kind of change in the position of an object with the time. In activity 5, where did you place objects like a clock, a sewing machine, or an electric fan in your grouping of objects? Are these objects moving from one place to another? See, you have it. I will tell you one example. There will be, if you have a clock in your house, you might have noticed that the clock will be in the same position only. Am I correct or not? Yeah. I think since many years the clock will be in the same position. But what happens? The needles of or the hands of that clock will be moving. Clock is in the same position, but it will be moving. Am I correct or not? Yes. And another one, sewing machine. Those who are tailors and those who have sewing machines at home, you notice that the machine does not change its place. It is there only in the same room, in the same position. But many parts of that machine will be moving. Its wheel,
and needle spreading area. These are all will be moving always whenever we use the machines. But machine does not move, but instead that will. And a ceiling fan. A very simple example. You all have a ceiling fan. Fan will be in the same position, but its wings will be The wings on. moving, isn't it? Yes. So many things. In many things, there will be two types of motion also. Motion in the rest and plus motion at പൊസിഷൻ മോഷൻ ഒരെണ്ണത്തിൽ മോഷൻ അങ്ങനെ തന്നെ മോഷൻ ചേഞ്ച് ആയിരിക്കും. അതേ പൊസിഷനിൽ തന്നെ ചിലതും ഉണ്ടാകും, ചിലത് മോഷൻ ചേഞ്ച് വരുന്നുണ്ട്. നമ്മൾ പറഞ്ഞ പോലെ ക്ലോക്കിന്റെ കേസിൽ ക്ലോക്ക് ഈസ് ഇൻ ദ പൊസിഷൻ ഓഫ് റെസ്റ്റിലാണ്, പക്ഷെ അതിൽ മോഷൻ അതിന്റെ നീഡിൽസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഫാൻ അതിന്റെ റെസ്റ്റിലാണ്, പക്ഷെ ഫാനിന്റെ സീലിങ്സ് അല്ലെങ്കിൽ അതിന്റെ വിങ്സ് എന്താണ്, അത് മൂവ്മെന്റിൽ. ഏഞ്ചൽ ക്ലാസ് തുടങ്ങിയാൽ മാത്രമേ സംസാരിക്കാൻ സമയമുള്ളൂ അല്ലേ? Then some motions will be in the same same direction plus same speed, at the same speed only. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ നമ്മൾ പറയുന്ന ക്ലോക്കിന്റെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിന്റെ സ്പീഡിന് എപ്പോഴും ഒരേ സ്പീഡിൽ അതിന്റെ ഹാൻഡിൽ മൂവ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അല്ലെ. മിനിറ്റിന് സൂചി അതിന് ആ സെക്കൻഡിന് സൂചി അതേ സ്പീഡിൽ തന്നെ ഓൾവേസ്. അത് ഇന്ന് മൂവ് ചെയ്യുന്ന സ്പീഡിൽ തന്നെ നാളെ കഴിഞ്ഞും എല്ലാം ലൈഫ് ലോങ് അത് അങ്ങനെ തന്നെ ആയിരിക്കും. സെയിം സ്പീഡ്, സെയിം ഡയറക്ഷൻ, ഇറ്റ് വിൽ നോട്ട് ഗോ ബാക്ക്, ഫോർവേഡ്. പക്ഷെ ഫാനിന്റെ ഒക്കെ നമ്മൾ സ്പീഡ് മാറ്റും അല്ലെ. സോ there will be change, but in some cases speed will be same. Do you notice movement in any other parts? The blades of the fan or the hands of a clock, how are they moving? Is their movement similar to that of an ant or a train? Let us now look at some types of motion to help us understand these differences. Now here there are some different types of motions. First one is here, you all have noticed the march past of a policeman or military people and all. Angel, already I said, again don't ask me to call you again. ഞാൻ ഏഞ്ചലിനോടാണ് മുമ്പേ പറഞ്ഞത്. Am I correct or not? ഏഞ്ചലിനെ അവിടുന്ന് പറഞ്ഞു വിട്ടെ, അല്ലെങ്കിൽ കുഞ്ഞവിടെ അടങ്ങി ഇരുന്നോട്ടെ, കുഴപ്പമില്ല. പക്ഷെ നീ അവൻ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് നീ മൈൻഡ് ആക്കേണ്ടത് ആവശ്യമില്ല കേട്ടോ. അവൻ അവിടെ ഇരുന്ന് കളിക്കോ ചിരിക്കോ എന്തും ചെയ്തോട്ടെ, കുഴപ്പമില്ല. പക്ഷെ യു ലിസൺ ഇൻ ദ ക്ലാസ്. You may have observed the motion of a vehicle on a straight road, march past of soldiers in a parade, or the falling of a stone. What kind of motion is this? Sprinters in a 100-meter race also move along the straight track. Can you think of more such examples from your surroundings? ഏഞ്ചലിനോട് മലയാളത്തിലും ഇംഗ്ലീഷിലും പറഞ്ഞു, മനസ്സിലാവുന്നില്ല. അവനവിടെ ഇരിക്കുന്നെങ്കിൽ ഇരുന്നോട്ടെ, നീ എന്തിനാ അവനെ ബോധർ ചെയ്യണം? ഓക്കെ, മാർച്ച് പാസ്റ്റ് നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ കഴിഞ്ഞ ഇൻഡിപെൻഡൻസ് നമ്മുടെ റിപ്പബ്ലിക് ഡേ അന്ന് നിങ്ങൾ കണ്ടായിരുന്നു അല്ലെ? ടിവി ഉണ്ടായിരുന്നോ? ഞങ്ങൾ ആ ടൈപ്പ് ചെയ്യല്ല അല്ലെ? Did you watch that? On Republic Day, did you watch the march past and all? Yes. Yes. അപ്പൊ ചില സ്ഥലങ്ങളിൽ ചില സമയത്തൊക്കെ അവരുടെ മാർച്ച് പാസ്റ്റ് ഒക്കെ കാണിക്കുമ്പോൾ only the movement of their foot was showing. അവരുടെ ആ ഫൂട്ടിന്റെ മാത്രം, കാലിന്റെ മൂവ്മെന്റ് മാത്രം കാണിക്കുന്നത് കണ്ടായിരുന്നു. ചെയ്യാൻ പോയ ഒത്തിരി ടൈം പോകുന്നില്ല. ഓക്കെ, അപ്പൊ അത് എന്താന്ന് വെച്ചാല് ആ ഒരേ പൊസിഷനിൽ ആ മൂവ്മെന്റ് ഇങ്ങനെ പൊയ്ക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. പിന്നെ ചില റോഡുകളിൽ നമ്മൾ കാണും, നമ്മളുടെ ഇവിടെയൊക്കെ വൺ വേ ട്രാഫിക് ആണെങ്കിൽ ചില സ്ഥലങ്ങളൊക്കെ വണ്ടികൾ ഇങ്ങനെ ഒരേ ഇതിൽ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കും, ഒരേ സ്പീഡിൽ. മീൻസ് ഫ്രം അതർ സൈഡ് നമുക്ക് ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡിൽ നിന്ന്
വണ്ടി വരാനുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ പിന്നെ നമ്മൾ സൈഡ് കൊടുക്കേണ്ടതായിട്ടൊക്കെ വരും. ബട്ട് otherwise what will happen? സെയിം വേയിൽ പോകും. ഈ ഗൾഫിലൊക്കെ കാണാം ഒരേ വൺ വേ ആയിരിക്കും കൂടുതൽ. അപ്പൊ ആ ഒരു ഒഴുക്കിന് മൊത്തം വണ്ടികൾ ഇങ്ങനെ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കും. അവർക്ക് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും തിരിയേണ്ട ആവശ്യം വരുന്നില്ല. അവരെ പോകുന്ന ട്രാക്കിൽ തന്നെ അങ്ങനെ പോകാൻ പറ്റും. Okay. In all these examples, we see that the objects move along the straight line. This type of motion is called a rectilinear motion. Okay, take your pencil and underline that rectilinear motion. A rectilinear motion means the motion towards in the straight line. നേരെ ഫോർവേഡ് പോകുന്ന മോഷൻ. ഒരേ ബാക്കും തിരിച്ചും പറിച്ചും ഒന്നുമില്ല, ഒറ്റപ്പൊക്കെ പോകുന്നത്. പിന്നെ നമ്മൾ പറഞ്ഞ ഫാൻ കറങ്ങുമ്പോൾ എന്താണ് ഒരേ സൈഡിലേക്ക് ഇറങ്ങും. ക്ലോക്കിന്റെ ഹാൻഡിൽസ് അതെങ്ങനെയാണ് ഒരേ ഇതിലേക്ക് തന്നെയാണ് കറങ്ങുന്നത്. തിരിച്ച് ബാക്കിലേക്ക് പോകുന്നുണ്ടോ? ഇല്ല. കർവ്ഡ് ആയിട്ട് പോകുന്നുണ്ടോ? നോ. You might have noticed if you have mixies at home and if you have used mixies, when you switch on the mixie, the blade of that jar will be moving in a same position, isn't it? Same direction, ഒരേ direction. നമ്മളിപ്പോ മിലിറ്ററിയുടെ മാർച്ച് പാസ്റ്റിന്റെ കാര്യം പറഞ്ഞു. They are marching forward in the same position. They will not turn back or this and all. Same position. So such a type of motion is called a rectilinear motion. Means the object to move along a straight line is such a type of motion is called a rectilinear. ഒരേ പൊസിഷനിൽ പോകുന്ന ഒരേ സ്ട്രെയിറ്റ് ലൈനിൽ പോകുന്ന ഇതിന് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നു? Rectilinear motion. Take a stone, tie a thread to it and hold it with your hand. Observe the motion of the stone. We see that the stone moves along the circular path. See, take a stone, listen carefully. Take a stone, tie it with a string, a rope, and rotate it like this way in one position. So it will take always in a circle shape. നമ്മൾ ഇങ്ങനെ കറക്കി കഴിഞ്ഞാൽ അതെന്താണ്? റൗണ്ട് ഷേപ്പിലാണ് അത് കറക്കുന്നത് അല്ലേ? യെസ്. നല്ലെടുത്ത് മുറുക്കെട്ടിനെ കറക്കുമ്പോഴേ അല്ലെങ്കിൽ നേരെ തലയിലോട്ട് വന്നിരിക്കും. പിന്നെ എക്സ്പെരിമെന്റ് ചെയ്തിട്ടാണെന്ന് പറഞ്ഞേക്കല്ല. Take a stone, tie a thread to it and hold it with your hand. Observe the motion of the stone. We see that the stone moves along a circular path. In this motion, the distance of the stone from your hand remains the same. The type of motion is called circular motion. So, ഇനി രണ്ടാമത്തെ മോഷൻ സർക്കുലർ മോഷൻ. ഹൗ ഇറ്റ് ഈസ്? അതിന്റെ ത്രെഡ് നമ്മുടെ കയ്യിൽ തന്നെയാണുള്ളത്. അത് റൗണ്ട് ഷേപ്പിൽ തന്നെ കറങ്ങും. അല്ലാതെ മുന്നോട്ടും പുറകോട്ടും ഇങ്ങനെ പോകുമോ? അല്ലെങ്കിൽ ഒരേ പൊസിഷനിൽ തന്നെ പോകുന്നുണ്ടോ? ഇല്ല. റൗണ്ട് ഷേപ്പ്. So it is called a circular motion. So in this motion, the distance of the stone from your hand remains the same. So നമ്മൾ ഈ കറക്കുമ്പോൾ അത് നമ്മുടെ കയ്യിലുള്ള ത്രെഡിന്റെ നീളം എത്രയുണ്ടോ അത്രയും ഡിസ്റ്റൻസ് അത് പോകുന്നത്. അതിനേക്കാൾ കുറച്ചോ കൂടുതലോ പോകത്തില്ല. Understand? Take it today. So after the class, one thing you do, take this much lengthy thread. Thread means a rope or something. You take a string or something. You take, tie a small stone or ball or anything, and tie it, and then rotate it like this way. So you can understand that the motion or the movement is in circle shape, plus the distance it cover is the same. കാരണം നമ്മുടെ കയ്യിലുള്ള ത്രെഡിന്റെ നീളം എത്ര ഉണ്ടോ അത്രയും നീളത്തിലായിരിക്കും ഇത് പോകുന്നത്. അതിനേക്കാൾ കൂടുതലോ മോർ ഓർ ലെസ് ഉണ്ടോ? സെയിം, എക്സാക്ട്. മിസ് അത് ചെയ്തിട്ടുള്ളതുകൊണ്ട് അറിയാം. ചെയ്തിട്ടുള്ളതുകൊണ്ട് അറിയാം. തലക്കെട്ട് അടിച്ചിട്ടുണ്ടോ? തലക്കെട്ടടി കിട്ടിയിട്ടില്ല, പക്ഷെ ചിലപ്പോ കല്ല് ഊരിപ്പോയിട്ടുണ്ട്. ഊരിപ്പോയ കല്ല് എങ്ങോട്ട് പോയി? എങ്ങോട്ടോ പോയി. ഭാഗ്യം, തല വീഴാതെ നോക്കി കേട്ടോ. ഓക്കെ. So second one is circular motion. First one is rectilinear motion. Underline those two. Next.
The motion of a point marked on the blade of an electric fan or the hands of clock are example for circular motion. So the blade or the ceiling fans, it is rotating in same rounding position, isn't it? That is, and the rotation of the clock's handle. അതിന്റെ ക്ലോക്കിന്റെ ഹാൻഡിന്റെ റൊട്ടേഷനും example for a circular motion. The electric fan or the clock by themselves are not moving from one place to another. See, as I said before itself, does this fan move from there? Fan in എന്തെങ്കിലും മാറ്റം വരുന്നുണ്ടോ? ഇല്ല, അതിന്റെ ഒരു പാർട്ട് മാത്രമാണ് മൂവ് ചെയ്യുന്നത്. അതിന്റെ സീലിംഗ്സ് അല്ലേ? Okay. Ceilings മാത്രമാണ് മൂവ് ചെയ്യുന്നത്. The electric fan or the clock by themselves are not moving from one place to another, but the blades of the fan rotate and so do the hands of a clock. If you mark a point anywhere on the blades of a fan or on the hands of a clock, the distance of this point from the center of the fan or the clock will remain the same as they rotate. So, if we take a mark or pencil and mark the moment of that, it will be in the same position only. And then same distance, same way. There will be no circular motion will be in same distance or a distance. Next one is, in some cases an object repeats its motion after some time. This type of motion is called a periodic motion. Take the stone tied with the string that you used in activity 7. Now hold the string in your hand and let the stone hang from it. This is a pendulum. Pull the stone to one side with the other hand and let it go. Now the pendulum is in motion. It is an example of periodic motion. A branch of a tree moving to and fro. Motion of a child on a swing. Strings of a guitar or the membranes of drums being played are all examples of periodic motion where an object or a part of it repeats its motion after a fixed interval of time. So next one is a periodic motion. അടുത്തത് നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത് periodic motion എന്നുള്ളതിനെ കുറിച്ചാണ്. What is periodic motion? Periodic motion means the motion that repeats after a certain period. Now, you might have noticed the pendulum clock. Pendulum clock കണ്ടിട്ടുണ്ടോ നിങ്ങള്? നിങ്ങളുടെ ആരെങ്കിലും വീട്ടിലുണ്ടോ pendulum clock? One second. മിസ് സിനിമയിലൊക്കെ കണ്ടിട്ടുണ്ട്. One second. Sorry, headphone is not there. What did you say? സിനിമയിലൊക്കെ കണ്ടിട്ടുണ്ട്, അല്ലാതെ കണ്ടിട്ടില്ല. വീട്ടില് പെൻഡുലം ക്ലോക്ക് ഒന്നും ഇല്ലേ? ഞാൻ മിസ് എല്ലാവരുടെ വീട്ടിൽ തന്നെ കാണുന്നു. My pendulum clock. Yes, this is pendulum clock. How many of you have such a type of clock at home? Some of you are having. Okay, see this one will be moving from here to here in a correct time. നമ്മുടെ ക്ലോക്കിന്റെ മൂവ് ചെയ്യുന്ന പോലെ തന്നെ ഒരേ പൊസിഷനിൽ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും. This is periodic movement. Okay? Periodic movement. മിസ്റ്റർ പെൻഡുലം ക്ലോക്ക് പോലത്തെ ചെറിയ ഇപ്പം ചെറിയ വട്ടത്തിലുള്ള ക്ലോക്കുകളില്ലേ, അങ്ങനത്തെ കണ്ടിട്ടുണ്ട്, ആ മൂവിങ് ഇതുള്ളത്. Okay. Otherwise, another example, if we are sitting on a swing ഇരിക്കുമ്പോഴോ മുന്നോട്ടും പുറകോട്ടും അല്ലേ? To
to and fro, front to back, back to front, like that way. Continuous movement. So, ഒരു പീരിയോഡിക് എന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു ടൈമിൽ അങ്ങോട്ട് പോകുന്നു അതേ ഇതിൽ തിരിച്ചിങ്ങോട്ട്. പെൻഡുലത്തിന്റെ ഒരു ടൈമില് മീൻസ് ഒരു എക്സാക്ട് പീരിയോഡിക് ടൈം ഇസ് ദർ. So according to that time, it will move to one side, plus it will return back. Okay. Next, do you observe? So did you underline periodic motion? Yes. Underline periodic motion. This is my pen. Yes. Underline ചെയ്തു sir. So different kinds of motions. Rectilinear motions. Next one is circular motion. Next one is periodic motion, where an object of or a part of it repeats its motion after a fixed interval of time. Did you observe a sewing machine as a part of activity 5? You also have observed that it remains at the same location while any point on its wheel moves with a circular motion. So the sewing machine, it will remain as a rest motion. Sorry, rest change. അതായത് റെസ്റ്റിലാണെന്ന് പറയും ഒരേ സ്ഥലത്ത് തന്നെ, പക്ഷെ അതിന്റെ ചില ഭാഗങ്ങളാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത്. ഇനി നമ്മൾ ചില കേസിൽ നമ്മളിട്ട് all the part of that object will be in motion. But here only few parts of that object will be in motion. But in some cases, all the parts of that object will be in motion. For example, if we are taking a tire or a tire എടുത്ത് നമ്മൾ ഉരുട്ടാണെന്ന് വിചാരിച്ചോ, ടയർ ഉരുട്ടുമ്പോൾ അത് മൊത്തം പോവല്ലേ ഇന്നെ, അതിന്റെ ഉള്ളിലുള്ള ഒരു പാർട്ടല്ല, മൊത്തം it is having a complete motion. Okay. This needle is undergoing a period. Okay, before that. Same location while any point of its wheel moves with a circular motion. It also has a needle that moves up and down continuously as long as the wheel rotates, isn't it? This needle is undergoing a periodic motion. Have you observed closely the motion of a ball along the ground? Hence, the ball is rolling on the ground, rotating as well as moving forward along the ground. If we ball if you are throwing a ball, then it will be rolling. So total part of that ball is moving. Isn't it? Yeah. Rotating as well as moving forward along the ground. Thus, the ball undergoes a rectilinear motion as well as rotational motion. Can you think of other examples where objects undergo combinations of different types of motions? ഇനി നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞ ബോൾ നമ്മൾ എറിയുകയാണെന്ന് വിചാരിച്ചു, നമ്മളിങ്ങനെ എറിഞ്ഞു, ബോൾ അത് കഴിഞ്ഞ് നിലത്ത് വീട് കഴിഞ്ഞാൽ അത് ഉരുണ്ടു പോകും. ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ എറിയുന്ന അത് എറിഞ്ഞ് വീഴുന്ന അതേ പൊസിഷനിൽ തന്നെ ബോൾ നിൽക്കുമോ? No. As it falls and then it will roll, isn't it? Yes. In such a case, there will be two types of motions. First thing, it is changing its position, so it is having a rectilinear, going forward, rectilinear motion. At the same time, that ball will be rolling also. അത് തന്നെ ഉരുളുന്നുണ്ടാകും അല്ലെ, നേരെ അത് ഉരുട്ട് മുന്നോട്ട് പോകുന്നതോടൊപ്പം തന്നെ അത് റോൾ ചെയ്യുന്നുണ്ടാകും. രണ്ട് മോഷൻസ് ഉണ്ട്. സോ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായില്ലെങ്കിൽ നെക്സ്റ്റ് മൺഡേ വരുമ്പോൾ ഇതൊക്കെ ഓർമ്മിച്ചോളൂ. വരുമ്പോൾ ഒരു ബോളും കൂടെ എടുത്തോണ്ടിരും കേട്ടോ. നമുക്ക് എക്സ്പെരിമെന്റേഷൻ ക്ലാസ്സിൽ നിന്ന് no need to take that big football and a small ball if you have enough. But if you bring an ice cream ball also, no problem. But if there is ice cream, it will be very good. No need empty ball. If you bring the ball with ice cream, everybody will be happy, isn't it? Okay. I think Nurwais will bring. Nurwais did not listen anything. Alice in Wonderland. Will you bring on next Monday? Nurwais, what will you bring? What will you bring? Didn't hear. Just start it, right. Let me start.
No, right, I am telling. That is, yeah, we can't hear what he is telling. Oh, Angel, no need a bowl with ice cream. Yeah. So, Mr. Monday bring the bowl with ice cream. We will eat the ice cream. Plus, we will do that experiment also. Okay. Who will bring? Nobody. And the ice cream then experiment matram cheyam. Okay. Okay, yes. Angel is showing, but I can't. എങ്ങനെ കാണിക്കും നിങ്ങളെ എനിവേ ഒരു ദിവസം കൂടെ ഉള്ളൂ നാളെ കൂടെ ഉള്ളൂ മൺഡേ നമുക്ക് ചെയ്യാം അല്ലെങ്കിൽ ബോൾ കൊണ്ടുവരാൻ പറഞ്ഞല്ലേ ഞാൻ കണ്ടു ball in the bag itself, so otherwise you will tell Monday Miss I forgot, so today itself if you keep it in the bag then you will not say it will be safely in the bag, so Monday we will do the experiment. Okay. We did many measurement activities and discussed some kinds of motion. We saw that motion is a change in the position of an object with the time. The change in this position can be determined through distance measurements. This allows us to know how fast and slow a motion is. The movement of a snail on the ground, a butterfly flittering from flower to flower, a river flowing, an aeroplane flying, moon going around the earth, and the blood flowing inside our body show that there is motion everywhere around us. So, motion means chalanam. So, this motion is everywhere. Even in the water there is movement, means motion is there. In the sky there is motion, and around our house there will be different kinds of motions. Even inside the body there is motion. Our blood circulation is going on, isn't it? Yeah, so there is motion everywhere, everywhere, even inside the house, inside our body, outside the house, outside the other countries, and even in the space also there are motions. We know that all the planets are revolving around the sun. So there is motion, isn't it? So motion is everywhere, but the speed of that motion and the character of the motion will be different. Some will move in very speedily, some motions will be very slow. Very slow, some will be like a snail. Snail will move very slowly like our Josikuti. And yeah, correct. No? Are you speedy? ഒത്തിരി സ്പീഡില്ല ഒരു മീഡിയം സ്പീഡിൽ. What is that? മീഡിയം സ്പീഡില്. What's that? I didn't understand that. ഒരു മീഡിയം സ്പീഡില് മിസ്സേ. Medium speed. Okay. ഒത്തിരി ഹൈ അല്ല എന്നോടല്ലോ. സങ്കടപ്പെടണ്ട. ഒന്നും വിഷയമല്ലേ എപ്പോഴും കേൾക്കുന്നല്ലേ. Okay. So there are different kinds of speed and different speed. Its motion also, motion's speed also is different. Plus its positions also will be, some will go forward only, some will go backward only, some will go sideways. Some motions will be to and fro, front and back. Some will be in round shape or circle shape. Like that, the different kinds of motions are there. Okay. Any doubts from this lesson? If anybody is having any doubts, let us discuss it. Doubt എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ ചോദിക്കാം, നമുക്ക് ക്ലാസ്സിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം. എന്റെ മമ്മു എന്തേ, മമ്മൂനെ എപ്പോഴും ഡൗട്ടുകളുള്ളതാ. മമ്മു, do you have any doubt? മുഹമ്മദ്, guys, do you have any doubt? Sana, Hanna, Abdul, nobody is having. Okay. No. Eh? No doubt.
Do you have any doubt regarding this lesson I am asking? ഈ ലെസനെ കുറിച്ച് എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട് ഉണ്ടോ? No. Okay, then give two examples of each of modes of transport used in land, water, and air. Two modes of example for means of transport that used in water, land, and air. Okay, we'll start with from Lakshmi Priya. Give two examples of modes of transport in land. Land transport, which are those? Animal. Which animal transport is used now? Bullock cart. Train. Bullock cart and train. Okay. Next we'll go to Adul. Adul, please give two examples for the means of transport in water. Fish. Means of transport fish. എന്നിട്ട് ഫിഷിന്റെ പുറത്ത് കയറ്റി വിടാനോ? അറിയില്ല. എന്റെ പൊന്നെ, ഇവനെ ഞാൻ നേരെ LKG കൊണ്ടുവിടും. മിസ്സേ, LKG ബുക്ക് ബാക്കിയിട്ടുണ്ടോ? അതിൽ കൊടുത്ത് അവരെ LKG കൊണ്ട് അഡ്മിഷൻ എടുക്കാം. Two means of transport in water. ഉറപ്പാ ചിന്തിച്ചിട്ട് ഞാൻ LKG-യിലാണ്. Two means of transport in water. വെള്ളത്തിലുള്ള രണ്ട് മീൻസ് ഓഫ് ട്രാൻസ്പോർട്ട് ഏതൊക്കെയാണ്? ഏതെങ്കിലും പറ. ദയവേദി ഡോൾഫിനെയും പിന്നെ ബ്ലൂ വെയിലിനൊന്നും പറഞ്ഞേക്കല്ലേ. മീൻസ് ഓഫ് ട്രാൻസ്പോർട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? അതിലെ മീൻസ് ഓഫ് ട്രാൻസ്പോർട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? യാത്രയ്ക്ക് ഉപയോഗിക്കുന്നത് അല്ലെ? സോ മീൻസ് ഓഫ് ട്രാൻസ്പോർട്ട് ഇൻ വാട്ടർ ഏതൊക്കെയാ? ബോട്ട്. ബോട്ട്. One more. Ship. Okay. Boat and ship. Okay. Next, Hannah. Air. Aeroplane. Rocket. Rocket. Okay. നമ്മളെല്ലാം ഇന്ന് മൂണി പോയത് അത് 5th ക്ലാസ് ആണോ? 5th ക്ലാസ്. ഞങ്ങൾ ടൂർ പോയായിരുന്നു കേട്ടോ. നിങ്ങളാണോ? അല്ലല്ലോ. അല്ല, ഞങ്ങളെ കൊണ്ടുപോയായിരുന്നു. മൂണി കൊണ്ടായിരുന്നു. ഞങ്ങളെ ജിഷാമിച്ചായിരുന്നു കൊണ്ടുപോയതല്ലേ? ഞാൻ ഇന്നലെ 5th ക്ലാസ്സിൽ കൊണ്ടുപോയായിരുന്നു മൂണില്. ഞങ്ങൾ പോയി അവിടെ ലാൻഡ് ചെയ്തു. അവിടുന്ന് മണ്ണൊക്കെ വാരിയെടുത്തു. നിങ്ങൾക്ക് സ്കൂൾ തുറന്നു വരുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കുറച്ച് തരാം കേട്ടോ. Okay, miss. Okay. The dust particles and stones and 5th standard students were lifting 120 kgs of stones and all. Yeah. Miss വെറുതെ പറയല്ലേ? Really, I'm telling. But it was not recorded because it was YouTube video, so we could not record. If we record it, then the class could not be sent. Okay. Next. No, sir. നമ്മുടെ ബംഗറിയില് റിഹാൻ സ്റ്റാർട്ടിംഗിൽ ഉണ്ടായിരുന്നല്ലോ. വേറെ പോയാ? Yes. Next question is to Fatima Sana. Fill in the blanks. 1 meter is dash centimeter. 1 meter is equal to dash centimeter. 100. Okay, write 100. Next, Mohammed Ruwais has to answer. 5 kilometers is equal to dash meter. 1 kilometer is equal to how many meters? 1 kilometer is equal to how many meter?
എത്ര മീറ്ററുകൾ ചേർന്നാണ് 1 കിലോമീറ്റർ ആകുന്നത്? Revise, please can you? Sir, 1000. 1000. Okay, then 5 kilometers means how many meters? Revise, please say. Etra? 5 kilometer is equal to dash meters. 5,000. 5,000. Okay, 5,000 meter. Next, Josie, motion of a child on a swing is dash. Which motion is that on a swing? Periodic motion. Yeah, correct. Periodic motion. Right, periodic motion. Check the spelling from your textbook and write without mistake. Okay, bye, dears. We'll continue the next class. Class will cut off now within few seconds. Okay, bye, then. We'll see you on next Monday in the class itself. Thank you, Miss. Bye. Thank you, Miss. Bye bye. Yeah, yes. Thank you, Miss. Miss, Yeah. thank you. പറഞ്ഞൊന്നും കേട്ടില്ലായിരുന്നു. We will meet you on next Monday in the class. Fill in the blanks. Second one is 5,000. Okay. Bye-bye.